Toch, het jy een in jou hand? Okay, right. Okay, so listen, skryf gou daar. Come on. Okay, there we go. We are busy with 2 and 3D triangles, still part of trig, but this is now chapter 6. Ek kan daar vir so. Right, so the first thing that I want to talk about, en onthou, baie van hierdie goedjies is nou nie vir jou net nie. Jy kan hierdie maar teken. Hierdie is net gou wat ek vir jou vinnig wil verduidelik wat se dieptehoek en hoogtehoek, so dis al. En weet jy wat? Daar is eintlik 'n plus wat ek gedoen het, nee? Usually you have to draw all those sketches. So jy kan dit teruggee. Okay, right. So first things first, I just want to get all the terminology or quickly run through all the terminology. Now, if this is a horizontal line, so jy kan daar skryf horizontaal. Horizontal, nee? That's a horizontal line. Now, we get an angle of depression and an angle of inclination. Nee? Is that the correct English wording? Angle of depression, elevation. Sorry, an angle of elevation. Ja, excuse, inclinasiehoeke is wanneer jy met die gradiënt werk. Right, so, if I ask you how high is a building, where would you usually start looking? At the bottom, and then look upwards. Nee, as ek vir jou vra hoe hoog is hierdie gebou, dan gaan jy kyk, okay, waar begin hy? En dan gaan jou oë gewoonlik op tot, om te kyk, hoe hoog is hy wel? So, when we measure an angle of elevation, because when you elevate, ek staan platvoet, when I elevate, I go from the ground upwards. Nee, okay, so hoogtehoek gaan wees van hier af soontoe. Nee, van die grond af, dus kom ek vir jou sê, hy is horizontaal opwaarts. Okay, so that would be my hoogtehoek. Ek gaan nou sommer so hoogtehoek. Angle of elevation. Okay, right. So, any questions about that? Then, the next one is angle of depression. Nee? Die dieptehoek. Nou kom ons praat net gou oor die Afrikaans. As ek vir jou vra hoe diep is die swembad, dan gaan jy kyk af onder toe. Nee? Waar is die bodem van die swembad? Met ander woorde, as ek kyk hoe diep is hy, dan kan as jy inspring. Ek gaan van hier af, waar die water lê, nee? Gaan ek kyk hoe ver moet ek afgaan onder toe. Nee, so dit is hoekom, English people, I'm going to explain just now, van horizontaal af onder toe, gaan ek dan sê is my diepte hoek. Okay, the English people, angle of depression. So, easiest way for me is, when you're depressed, you are down. Nee? Alright, so angle of depression, hier soos waar jy moet wees, horizontal, nee? That's where you should be. So if you're depressed, we go from here
downwards, né? So daai is jou angle of depression. That is sad, yes. So don't be down. Okay, angle of depression. Any questions there? Goed. Nou kyk gou-gou na my tweede prentjie daar, né? Over here, if I were to make that A, and this B, which one of those would be my angle of elevation? My hoogtehoek. Onthou, hoe meet ons hoogte? Van horizontaal op. Angle of elevation from horizontal upwards. So which one would be my angle of elevation? A or B? B. Nee, baie mooi. Okay, so this will be your angle. Jou hoogtehoek. Okay. So then obviously the one there at the top where A was, gaan dan wees my angle of depression. Because I go from horizontal downwards. Nee, my hoek, my dieptehoek. So hierdie gaan wees is it two piece? Huh? Onthou hierdie vroeg in Italië, ek weet nie. Wat sê? You mustn't what? Okay, good. So any questions there? Okay, then I don't know in grade 11, nee, ek het nie verlede jaar graad 11 gegee nie, soos mens 'n bietjie lank terug om te kan dink. Het julle die sinreël en die kosreël? Julle het mos kos en die oppervlakreël, het julle mos gedoen, né? Nee? Okay. So this is not completely new. I'm just reminding you guys about it. Can I skip you? No one's still copying there. Okay, right. So the sine rule. Okay. First things first. In jou handboek sê hulle daar mooi vir jou. Okay, when do we use, or what do we need to be able to use the sine rule? Kom maar. Okay, twee hoeke en 'n sy of? Okay, good. Hoeveelste periode is ons? Waar toe gaan jy? You're sick? Will you watch the video, please? Yes. Thank you. All right, so we need either side angle, nee? Or we need angle side angle. Nee. Goed. So jy het of twee hoeke en 'n sy nodig of twee sye en 'n hoek. Nee. All right. So, what does it look like? We're going to say that A over sine A will be the same as B over sine B. En dis ook dieselfde as C op sin C. Now, just to quickly explain to you guys, and you know this already, but I'm just revising, nee? If that's angle A, angle B, angle C, nee? Dan, waar gaan klein a wees? Oorkant A, nee? So this will be side small a, nee? Okay, en oorkant B gaan klein b wees, and across C will be small c. Do you guys still remember this from last year? Nee? En dit is ook hoe ons hom gebruik. Kyk gou, sine of C I use with the side C, which is right across from it. Do you guys, are you fine with that? Okay, so there's no questions there. Okay, please just remember that
You could also switch it around and say sine C over small c, but then I must do it throughout. En dan het jy sin B op klein b, sin A op klein a. So whatever I do, I must just do throughout. Okay, it won't be wrong if you switch them around. Any questions? Good. So that's the sine rule. Then we've got the cos rule, cos reël. Okay, nou wanneer gebruik ons die cos reël? Wie kan vir my sê? Sye en 'n hoek, nee, of sy. Okay, so I need side angle side, or die tap, so. Side. Nee, nou, kyk net gou mooi. Hierdie sy hoek sy, that side angle side. Look at the way that we write it. It must be an inclusive angle. Do you remember this? So ek gaan net daar vir jou skryf. Ingeslote hoek. Inclusive angle. Okay? What does it mean if it's an inclusive angle again? Those two sides must form the angle. Do you remember that? Almal by? Nee? Okay, kom ons kyk gou wat is die formules vir my cosreël. So ek gaan hê a kwadraat is gelyk aan b kwadraat plus c kwadraat minus 2 keer bc and then cos of a. So how I remember it is, if we have equal to a, then I know I must have cos a. Nee? En dan kyk gou hierso, b kwadraat plus c kwadraat, and look again, bc. Alright, so that middle part is the same, and then the beginning and the end is the same, as jy verstaan wat ek bedoel. Dis hoe ek kom net die patroontjie onthou. Okay, then, that's if we want a squared. So same thing applies to b squared and c squared. Ek gaan hom net vir jou skryf. So let's say we want b squared. Kyk gou hoe onthou ek. I know it must end then with cos b. Nee? So it must be a squared plus c squared, want ek gebruik die ander tweetjies. Ek het klaar b squared, so I must use a and c. So minus 2 ac. Is julle by? Alright, so c squared gaan wees b kwadraat. Ekskuus, kom ons begin by a, sorry. It doesn't matter, you can start with b squared. A kwadraat plus b kwadraat minus 2 keer ab and then cos c. You guys good with that? Okay, now, those same equations. I can actually go and, hello. Is that right? Exact. Ek kom net gevra of jy of jy het en of jy okay is. Maar jy kan afgerond. Ja. Ons is nog nie daar. Nee, maar dis fyn. Ek het sien hom nog. Okay. Wanneer het jy klaar gemaak met 2 en 3? Nee, dit het net gebeur. Okay. Ja. En hoeveel dagies? Hoeveel dagies het jy gesê? Nee, maar weet jy wat? Sorry julle. Ek het baie selektief gedoen. Ja. En Ek het mooi gaan uit, ek gaan nie alles. Moet ek het ook nie. Ek dink ek het dit in totaal 5 uit die handboek uitgedoen. Baie min, 5 of 6 en dan het ek 'n werkblad wat uit ou vrae stel uit kom 2 vragies. Okay. So onthou net dit by my kry want dit is soos wat hulle dit met kinders wat hulle moet vra. So ja, Ja. tweetjies. Onthou as jy by my ontstaan op die klas is. Ja, maar gelukkig ons het nog nie 'n toetsdatum en ons moet nou nog Ons gaan dit skryf, Is dit nou definitief? Ja. Aha, hoor daar julle.
So ons gaan nou definitief nie meer toets skryf nie. Nee, die eksamens. Okay, good. Dankie. Maar die projek Ja. het julle bespraak gedoen, onthou jy? Ja, hulle weet van dit, ja. Een van ons vertel, so nou so gaan bly daai. Hy kan maar lekker nou. En dat gaan julle so 'n bietjie, ja. Dit gaan julle opjaag wat anders sê, né? Okay, bye. Is reg? Gelukkig is ons 2 periodes vandag, so dit maak nie saak nie. Okay, right. So, these same equations. So julle, kom ons trek dit sommer hier dood. Lekker. Okay, lekker, want jy hoef nie toets te skryf nie, but it means that jy kan nie 'n foutjie maak in die eksamen nie, né? Nee, jou projek, as jou projek se punt ons nou lekker goed is, né? That's the upside, because then that's going to help you. But the thing with exams is it's lots of work that you've got to study. En dit is baie punte. It's 200. Onthou, ek moet jou begin regkry vir einde van die jaar, né? So hoe meer keer jy eintlik toets skryf, hoe beter. Okay, right. So kom ons fokus gou met hierdie wat ons nou het, né? So these same equations, we can actually alter a bit, né? So as jy nie die formule self wil leer nie, dan moet jy net weet hoe om hom te kan verwerk om tot daar te kom, né? Okay, so it's either that or let's say, ja, gaan nou so maak. Want kyk gou op die linkerkant, né? On the left hand side here, a squared, b squared, c squared. So what are we actually working out? We're working out a side. Okay, so the opposite of that is if I want to work out an angle. No. So then I'm going to say cos A would be b squared plus c squared minus a squared over 2bc. Kom ek wys gou vir jou hoe ek daar gekom het, né? Ek gaan nou gou krap and then I'll just press the back button. We want that alone. So basically this has got to go to the other side. You guys understand? No? So that's why we say, okay, we first take over that. No, and that's how I get a squared minus b squared minus c squared. No. Okay. Then what? Then I want to back. Then I want to get rid of that, and that's why we divide by the 2bc. Okay. Is julle fine? Ek wys nou nie vir jou stappie hoe ek dit gaan verander nie. But then we get to that. Is that all right? Do you guys want me to show you how we get there? Feel okay? Good. Goed. So, selfde storie vir as ek nou vir cos B wil kry. So, if I want cos B, I'm going to have a squared plus c squared minus b squared over 2 times ac. Right? Let's say we want cos C. Then a squared plus b squared minus c squared over 2 times ab. What is here? Oh, see here. Yeah. Right. You guys good? Okay. So dit wat aan die linkerkant staan en dit wat aan die regterkant staan is eintlik maar dieselfde ding, né? It depends on whether we want to work out an angle or whether we want to work out a side. Even if you want to work out an angle, it's not impossible to substitute it into these equations and then just from there get your angle alone. Okay. Jy kan dit self so ook doen. All right. Now, the last thing. So, yes. Ja. Ek het mos die formule platse uitgedeel. Ek dink nie so nie. Ek gaan double check. I know September you get one. Maar Junie, dink ek is jy nog op jou eie genade oorgeneem. Ek wil net gou vir jou double check, wag.
Kyk, gou-gou, hulle wys vir jou die sinreël, een van die kosreëls en die oppervlak. Nee, maar obviously on the formula page they just show a squared is equal to what. So hulle wys net vir jou daai enetjie. Nee, obviously nie vir b squared en c squared nie want jy moet self daai. Is julle reg? What this? You get this in September and end of the year. Maar Junie, No, but I mean like now. I already gave it. Verlede kwartaal al. So check as jy nie het nie, dan moet jy my kom sê dat ek maar afval, maar ek nie 15 keer in 1 jaar. So just check your work or check your book and your file if you've got it or not. Okay, then the last thing that I want to talk about is the area rule. Kan ek my hier skip? Daar's niemand wat hier nog skryf nie, né? Okay, so die laaste enetjie is die oppervlakreël. Did you just say a teacher checked? Is that in English? Okay, right. So the area rule. When do we use that? Jy gebruik dit wanneer jy sy hoek sy het, nee. So again, we need side, angle, side. Okay, so die oppervlak van driehoek ABC sal wees die helfte van AB sin C, of jy kan sê die helfte van AC sin B, or half of BC sine A. So what I want you to see is, if I use sine of A, then the remaining two letters, BC, will be multiplied with a half. Or, if I want sine of B, then AC, meaning the remaining two letters must be multiplied with a half. Verstaan julle? If I want C, I'm going to have to multiply A and B with a half. Is julle reg? Okay, but again, you get one of those on the formula page. The rest you can make afleidings. Goed. Right, any questions? Okay, nou moet jy hierdie goedjies als in jou agterkop hou. Ons gaan nou gou eers begin met daai sinreël. We're going to start with the sine rule. So I am now with the very first sketch on that page that I handed out. This one. Triangle PQS. Nee. Kan ek maar skip? Is daar iemand wat nog hier skryf? No one. Right. Right, so this is example 1. Voorbeeld 1. Sê ek vir jou, in triangle PQS, R is die middelpunt. R is the midpoint, meaning QR will be the same as RS. Nou, dan sê hulle ook vir jou QR is gelyk aan RP, meaning also two stripes. Yeah. You guys still fine? Yes. Or kan ons dan afsluit P90. Hoekom? Want dit sal jy kan sê Waar is die sirkel? Waar is die sirkel? Nee. Onthou, hier is nie 'n sirkel nie. Omdat daar nie 'n sirkel is nie, kan ek niks. Okay. Dan sou ek kon sê jy sy gaan 90 wees, ja. Okay, of hulle sê vir jou 3PQS lê
binne, of is punte op die rand van, of die omtrek van die sirkel, dan yes, kan jy dit. Maar omdat hulle hier niks sê van sirkelie, kan ek nie daai aanname maak nie. Nee. Asseblief nie. Maar jy mag nie, nee, asseblief moenie dit doen nie. Okay, dan sê hulle vir my, so QR is equal to RP and also equal to RS. So we did indicate that, but then they also say equal to D. Met ander woorde, that will be D, this will be D, and that will be D. Is julle by? Nee? Right, then PS is equal to A. Okay, hulle dan sê PS is R. Right, then PQR is theta. That was indicated on your sketch already. We've got to prove that A is equal to 2 times D sine A. So that's what we want to end with. A is equal to 2D sine theta. Okay. Nou, onthou, omdat ek dit wil bewys, mag ek nie daai gebruik en met dit werk nie, né? I've got to use what I've got on the sketch and then work towards that. I know that's going to be my final answer. Now, so my clue here is, because I see sine and because I know what I've got or what is given on the sketch, kyk gou wat word vir my gegee, en dan dink jy, gaan ek die kosreël gebruik? Would I use the sine rule? What do you guys think? To me, that was already a clue, maybe sine rule. Nee, miskien sinreël. Okay, toe het ons gesê, wat het ons nou weer nodig vir sinreël? We need the angle and the opposite side. Nee. So we either need 2 sides and an angle, or 2 angles and a side. But so, hier het hulle al klaar vir my gegee theta. So from there, I can actually go get a lot of information. Look at triangle PQR. What type of triangle is that? Isosceles, okay? En omdat hy gelykbenig is, beteken dit dat daai hoekie gaan ook mos wees theta. Nee. Alright? So, I can actually go get that angle or that this angle. Nee. Okay, nou kom ons kyk net gewoon toe is ons op pad om te werk. They want me to get A. Nee. Where is A and D? They are both in this triangle. Sien julle dit? Nee? So I want to work my way from theta towards being in the second triangle, not in the one that we were busy with just now. So instead of getting this angle, I'm rather going to say what that one will be. Want nou werk ek nader aan waar ek wil wees. Do you guys understand? Nee. Okay. So that will be the exterior angle of that triangle. Do you guys see that? Nee. So how much would it be? 2 theta. Nee. Okay. So dit is my eerste dingetjie wat ek gou gaan skryf. So I'm going to say PRS. Ja, sê maar. Ja. Onthou, by meetkunde en by Trig, hierdie is mos nou eintlik ook meetkunde, né? You always give reasons. Basically everything in book 2. Jy moet optrede redes gee, né? Okay. So PRS will be 2 times theta. Okay, hoekom sê ek dit? Want dit was buitehoek, driehoek. Exterior angle, triangle. You good with that? Goed, miskien, kom ons sit net voor die tyd in. Ek het nou niks gesê van daai vorige T nie. Ag, theta nie, ja. Het julle 'n gaatjie bo daai? Kan ek gou die delete en eers omskryf?
Nee? They would, if you maybe did this in the exam, nee? As jy direk hiernatoe gegaan het, it's an implied mark. Okay, because you would only know that that's 2 theta if you knew that is theta. So hulle sou in elk geval daar vir jou ekstra punt gegee het. Maar ons probeer dit mos maar so maklik as moontlik maak vir die persoon wat jou goedjies merk, nee? Because then you just a number. So let's rather start with QPR is equal to theta. Hoekom het ons dit geweet? Want dit was 'n gelykbenige driehoek. But what's the reason for that? Angles opposite equal sides. All right, so now we've done that, and then we say, so PRS will then be, kyk hoe skryf ek vir theta, sorry, ek gaan hom nou regmaak. Like soos Q, sorry. Okay, theta, and that was exterior angle of a triangle, né? Buitehoek van 'n driehoek. Okay, so dan 2 theta. Julle reg? Goed, nou kyk gou hier. I do have this angle with its opposite side. Nou kort ek nog enetjie. So I can now either use that with this opposite side or this with that opposite side. Nee, maar because we're working in this triangle, quickly have a look. What type of triangle is that? Isosceles. Nee, again. So technically this angle and that angle will be exactly the same. Nee, so dit maak nie eintlik saak met wat se enetjie ek gaan werk nie. But we've got to start off with saying how big would one of those angles be? Hoe groot gaan dit wees? Yes, 180 minus 2 theta. Ek gaan hom gou hier skryf, maar ek gaan hom net maar uitvee. 180 minus 2 theta, but then divided by 2, want is mos 2 gelyke hoekies. Nee? So meaning that will give me 90 minus theta. You guys good with that? Okay, so let's say R is P is gelyk aan RPS and they both equal to 90 minus theta. En dit is hoeke van 'n gelykbenige driehoek mos nou eintlik, né? Nee? But angles of a triangle. Right, can I delete the green here? Kan ek maar hier uitvee? Okay. Ek wou net gehad dat julle moet sien hoe ek daarby uitkom. Okay, so this will be 90 minus theta and 90 minus theta. Okay, nou kan jy mos nou jou sinreël gaan gebruik. Nee, sin, ja? Nee, maar onthou, ek het nie enige van die hoekies gehad nie. Ek moet mos die hoekie hê saam met D. Oh. Okay, right. So, if we use sine rule, I'm going to say A over sine 2A, 2 theta, sorry, would be equal to D over sine 90 minus theta. Wees nie by met dit nie. You guys good with that? So all I did now is I said that side with this angle. En onthou dit maak nie saak wat se hoekie, want hierdie hoekie met daai sy, selfde as wanneer ek hierdie een en daai gebruik het, nee. You guys good? Right, so all I did is I substituted into my sine rule. Now from there on, I can now go and cross multiply because we want to end with
A is equal to something, nee. So ek moet nou werk daarna toe dat ek vir A gaan alleen hê. So as ek dit sou gaan oor kruis maal, dan gaan ek hê A maal met sin 90 minus theta is equal to D sine 2 theta. But we want A alone, so A will then be D sine 2 theta over sine 90 minus theta. Ja. Jy kon direk van hier af geskiep het soontoe. Is dit wat jy wou doen? Ja. Julle kan, nee? This is in any case where you're going to get your first mark. So jy gaan net 'n punt kry daar en dan kry jy 'n punt hier. Okay, so that middle step you don't have to show. I'm just showing it so you guys know how I got there. Is julle reg? Good. Any questions so far? Good. Okay, ek het nou al A is gelyk aan. Maar nou die regterkant, the right hand side. We've got to alter. What do you guys see? Wat sien julle daar? Twee goedjies. Sê weer? Ek kan nie hoor nie. The 90 degrees. Okay, so that's going to be a co-function, nee? En wat sien jy bo? 2 theta will be a double angle, nee? Okay, goed. Ek gaan daar stop. Ek sien julle mos weer.